Gabriel Dubier, a dynamic preacher and an authentic teacher of the Word of God. He's an author and speaker also known as a young entrepreneur and founder of Sons of Prayer International Ministries. We wish, as you follow these teachings, your life will be transformed and renewed. Enjoy. The word God has told me to tell you. Told me to the 4 clothes is going to clothe you as you're going to be like glory. My theme, 4 clothes that lead to glory. The 4 clothes God clothes you that leads to glory. First, I see God elevating you to glory. This afternoon you're going to take a taxi with God. You're going to take a bike with God. I don't know what they've told you. I'm saying what God is saying. This afternoon you started of clothes that lead to glory. There's glory awaiting for you. Genesis 33 verse. Let's read in the name of Jesus. Isirayeli atonesha Yosefu amukunda birusha iby'abana be bose. Atonesha Yosefu amukunda kurusha abandi bana be bose. Kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. He made him a long cloth. Bene se bamenya yuko amukunda birusha iby'abo bose baramwanga. Ntibajya bagira ineza bamubwira. Genda 39. 39. Gatandatu 18. 6 and 18. Ugeze ku 18. From 6 to 18. Abitsa Yosefu ibyo atunze. Mukurikira inkuru kuko ibyinshi biri mu byagiye gusoma kurusha n'ibyo ndi buvuge commentaire zanjye. Icyo ndi bukore ni commentaire nkeya ariko amagambo nyari muri ya jambo. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose. Inde? Potifar 39:6 soma neza. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose. Uwo ni Potifar. Mu byamubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Amusigira umwenda we arasohoka. She left her garment in his hand. 41 41 9 kugeza ku 14. 9 to 14. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yararakariye abagaragu be adindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda nge n'umuvuzi w'imitsima mukuru. Turota ijoro rimwe twembi, turota inzozi zisobanurwa ukubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo umugurano w'umutware w'abakurinda. Tumuroterera inzozi zacu arazidusobanurira. Asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri kandi uko yabidusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije mu butware bwanjye wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagara Yosefu bamuhubura mu nzu y'imbohe ariyogoshesha yambara indi myenda. Kangahe? Dusimbuke 41:37 hute. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu bati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati
kuki Imana ikoretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati dore nkwegura igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki amwambika imyenda y'ibitare byiza. 45 hera umurongo wa 5. From verse 5. Now Yosefu ahuye na bene se ari kwishimana nabo. 5 rero ari kuvuga. Joseph is with bread. None ntimubabare ntimwirakaririre ntimwirakaririre yuko mwanguze ngo nzanwe ino kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Donc Imana ibiri inyuma. So God is behind it. Ababujije kurira. He didn't want them to grieve because they've sold him. He said God is the one that allowed it. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibasaruriremo kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino ahubwo ni Imana kandi yagize nka se wa Farawo ntago mugeze mose. You didn't read that verse. Yangize papa wa Farawo. He made me the father of Pharaoh. N'umutegeka w'urugo rwe rwose. Amen. Joseph was the spiritual father of Pharaoh. Joseph yari umubyeyi wa Pharaoh. Amen. Amen. You may be seated. Vuga ngo advance. Imyambaro ine iganisha mu bwiza. 4 clothes that lead to glory. Ikintu cya mbere mugomba kumenya. The first thing you must know. Ni wumva ushaka guhaguruka, ushaka kwicara, ushaka kwiruka, ushaka gusimbuka. Be like you want to be free. If you want to sit, if you want to stand, if you want to go crazy. Imyambaro ine iganisha mu bwiza. 4 clothes that lead to glory. Ikintu cya mbere mugomba kumenya uko ntangirira. The first thing you must know as I'm starting. Iterambere ry'umuntu. The success of a person. Tumaze igihe twumva inyigisho z'iterambere. We've heard teachings of development. Uzazamuka. You will be elevated. Uzakomera. You will succeed. Si bibi. It is not bad. Kandi ni byiza. It is good. Kuko Imana yifuza ko umuntu azamuka. Because God wants to elevate a person. Imana yifuza ko umuntu wayo aba prosperous. God wants his people to be prosperous. Imana yifuza ko umuntu we atera imbere. God wants his people to develop. Ariko reka mbamenyeshe ikintu kimwe. But let me announce you this. Iterambere nyaryo rirambye ry'ukuri. The true development, the N'ahandi riva. does not come elsewhere. Iterambere nyaryo ry'ukuri. The true development. Tugomba kumenya nk'abana b'Imana. We must know as children of Ntabwo God. hard work yawe. That's not from your hard work. Izaguteza imbere. It will not make you develop. Ababigisha hard work. The people that teach you hard niyo work. banze kubigisha Imana. They don't first teach you God. Barababeshya. They lie to you. Uzatera imbere. You will develop. Ariko crise economique. But the economic crisis ari mu isi. The crisis are in the world. Aze ahutaza ibintu byose wakoreye. They will come and hinder everything you want. Umuntu wenyine. The only person ushobora kuguteza imbere. That can make you develop. Yarangiza akagusustena. And after he will sustain. Iterambere yagushizemo. And the development he has to is called God. Iterambere nyaryo. The true development. Niriva mu mirimo yacu. Doesn't come from our works. Niriva mu makonexio yacu. Doesn't come from our connection. Kwigisha connection ni byiza. Teaching connection is good. Ariko iyo wigisha connection ugomba kubanza ukigisha connection y'ibanze yo kuba connected n'Imana. But when you first teach connection, you must start from the foundation. Connection. Because connections. N'abantu. And people. Itari connected n'Imana. Without being connected to God. Irakudeseva. Is deceiving. Bazakubwira mu nzu y'imbohe. They will tell you in the house. Nukuri nzakwibuka nisohoka. That I will remember you. Ariko nibasohoka. When they go. Ibyo bagusezeranyije bakwibagirwa. What they promised will forget. Ibaze rero utari connected n'Imana. Imagine if you're not connected. Abantu bashobora kukwibagirwa. God, people might forget. Ariko Imana. But God. Be connected nayo. When you connected na nyuma y'imyaka 2. Even after 2 years. Irotesha umuntu ikakwibuka. He will remember you. Connection ya mbere y'ibanze ni kuba connected n'Imana. The first true connection is to be connected to God. Ibindi byose ni byiza ariko birimo ubusa. Every other thing is good but it is vain. Mbere yawe na nyuma yawe abantu bazatera imbere ariko abantu bahora bazamuka bakamanuka ejo bakazamuka bakamanuka ejo
ariko Imana ikuzamuye nta umanuka no mu bana bawe. Bibiliya avuga ngo ndetse no ku rubyaro rwa kane urubyaro rw'umukiranutsi nirujya rusabiriza, kuko Imana iri connected n'Imana niyo udahari. Before you, people have elevated, people have decreased. Things can change. Iterambere nyaryo riva ku Mana. So true connection comes from Zaburi God. 75 kane kugeza kuri 7. Psalm 75 from verse 4 to 7. Haravuga ngo It states, bwira bibone I tell the hypocrites, nimukibone don't n'abanyabyaha show off as sinners. nimugishire hejuru, Don't elevate yourself. nimugashire hejuru amahembe yanyu. Don't just show 6 6. nimugashire hejuru amahembe yanyu, Don't show off your horns. nimukavuga iby'agasuzuguro, Don't say, mukamitsi amajosi, don't say things of despising. kuko Because agakiza salvation, mu cyongereza bavuga ngo elevation, in English they say elevation. kuko kuzamurwa Because elevation kudaturuka iburasirazuba does not come from the cyangwa iburengerazuba or the west cyangwa mu butayu or in the desert cyangwa mu misozi, or in the mountains. ahubwo But Imana niyo mucamanza, God is the only judge. icisha umwe bugufi. He makes a person decrease. Avance. Uzi impamvu nazafuhira umuntu Imana Do yazamuye? you know why I want to be jealous of a person Nuko God Imana elevated? yamuzamuye niyo Mana yanjye. Because the God that elevated him is my God. Uzi impamvu utagomba kumvira ifuhe mugenzi wawe? This is why you must not be Imana jealous. yamuzamuye The God that niyo mucamanza, niwe udasiza umanuka n'uzamuka. is the one that decides who decreases and who ascends. Umva wikumva ko wasigaye, Listen, don't think that you have been left behind. wikumva ko wasigaye, Don't think that you have been left behind. wikumva ko wasigaye. Don't think that you left behind. Iyamuzamuye The one that Yabazamuye. the ones that niwe elevated uza them, gusenga hano, is the one that you come to niwe pray. uririmbira hano, Is the one that you niwe see. mushama. Is the judge. Icisha bugufi umwe He decreases a person ikazamura undi hejuru. and elevates Usomye another. neza When you read, Bibiliya avuga ngo the Bible says, kuzamurwa being elevated ni kuva iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, umusozi n'ahandi hose. doesn't come from the corners, from the mountains, and from the wilderness. Hamwe mu hantu bavuze One of the places bavuze imisozi. they say mountains. Ibyahishe 17 Revelation bavuga wa 17. mugore w'umusambanyikazi wicaye ku They misozi. say the woman that was fornicating sitting on a Bakavuga. mountain. And they Iyo say, misozi 7 those 7 mountains, ni abami 7. those 7 kings. Reka nkubwire, Let me tell you, nubwo umwami wamureba, even though you can see the king, nubwo waba inshuti y'umwami, even though you'll be the friend of the iyo king, Imana atari yo yakuzamuye, if God did not elevate you, kuzamuka kwawe ntabwo kuzabasure. your elevation would not be Umuririmbyi sustained. Dawidi araririmba, The singer David said, mana ndubura imisozi, amaso yanjye ku misozi. Lord, please keep my eyes on the Mana mountain. ndubira amaso yanjye ku bami, Keep my eyes on the ndubira kings. amaso yanjye ku bategetsi, Keep my eyes on the leaders. ariko mbuzeho ubutabazi. But my salvation, Mbuze ubutabazi, if I don't have a salvation, nsanga nubwo ari abategetsi hari Imana isha imanza. it's because even though there are leaders, there is a God that Niyo judges. yimika abami igakuraho abandi. It's the one that thrones and Ndangije dethrones. ndavuga nti And then I said, mbega utabarwa kwanjye kuzava he? well, where will my redemption come Bibiliya from? iravuga ngo The Bible gutabarwa says, kwanjye kuzava ku my Uwiteka. redemption will come from the Lord. Kuzamurwa kwawe, My elevation, gutabarwa kwawe, your redemption, kuzamurwa kwawe, your elevation, gutabarwa kwawe, your redemption kuzava ku Uwiteka Imana yawe. come from the Lord your God. Imisozi irahari The mountains are there, ariko ntacyo watumarira. but there's no use. Batugirira igikundiro, They can have ariko faith, Imana itaguha igikundiro aba ari ubusa. but when God did not give it to you, it's in vain. Gutabarwa kwanjye My redemption, kuzava hehe? where will it come from? Ni ku Uwiteka. It is from the Lord. It is from the Lord. Hahirwa abiringiye Uwiteka, The people that hope in the bameze Lord, nk'imisozi they're like mountains, itabasha kunyeganyega. unshakable. Bameze nk'imisozi Mountains itazibasha kunyeganyega. cannot be shaken. Mu gitondo In the morning, iyo usize bakize, then ntabwo krize there's no Christ ibakenesha, that makes them poor. kuko niyo habuze amazi, When there's no water, abiringiye Uwiteka people hope in the Lord. Imana ibaha igikona God gave them, kikabagaburira abandi bashonje. feeds them. Hahirwa. Blessed are those. Amen. Ari kuba delivered,
She's being delivered. Imana iri kumusubiza ku Uwiteka. God is Yari yaragiye kure. She was so far from God. Iri kumusubiza. Jeremiya arabyumva kabiri. He is delivering her. Jeremiya arabyumva kabiri. Jeremiah will. Urabyumva? Imana. God. Imana. God. This writer aratubuza. He forbids us kwiyemera to boast no kwirata and to show off. Imana ntago yirata imbere. God, you cannot boast in iyo front of yavuze God. yego When He says yes, ntawavuga hoya. you cannot say no. iyo yakinguye When umuryango He opened the door, ntawurikinga. let not close. iyo yavuze bibe bityo When He says let it be like niko that, bimera. goes like Imana that. irakubuza kwiyemera. God forbids you. ceceka kuko ari ikimanza. Keep quiet because He's the judge. kuki biriva ngo umwami Imana n'umucamanza. Why does the Bible says that the Lord God is yarangiza the ikavuga judge? And then He says icisha bugufi bamwe that He descends some ikazamura abandi. and elevates others. nuko iyo bigeze mu iterambere It's because when it comes to development, kwizera ntabwo guhagije faith is not enough. kuko ni umucamanza. Because He's a ntabwo judge. uca urubanza You cannot judge amafe. with facts. ntabwo uca urubanza You cannot judge no kwizera. with faith. niyo mpamvu na data wo kwizera That is why even the Imana father of faith, umucamanza yagombaga kumunyuza mu rubanza. God the judge he went through judgment. Yakobo aravuga ngo Jacob says kwizera kudafite faith without imirimo works kuba gupfuye. is dead. niyo mpamvu even papa wo kwizera That is why even the Imana ancestor yagombaga of faith, kumunyuza mu mirimo. God led kuko Imana him to n'umucamanza works. w'ukuri. iyo ufite kwizera ukagira imirimo nyuma yako irakugirira neza ikakuzamura. Because God is a judge, and when you have good works, He elevates you after. hano simvuze imirimo y'amategeko itugeza ku kwizera hoya. I'm not saying the works of the laws that makes us rich unto tuvuga faith. imirimo iza nyuma yo kwizera. I'm saying the works that come after having naho faith. ubundi mbabasuje amategeko. Because that is going back to the kwizera laws. kuzanwa no kumva. Faith comes from kumva ijambo ry'Imana. hearing the word of God. ariko iyo bigeze ku mirimo And when it comes to faith faith, ibeshwaho na works. ukwizera kubeshwaho n'imirimo. Imana rero ni umucamanza. So God is the judge. sinzi igihe umaze ukorera Imana. I don't know how much time you spent with sinzi God. hejuru yo kwizera kwawe ibintu wakoreye Imana. I don't know above your faith what you've uyu done. munsi For God. Imana yantumye kukubwira But God told me to tell you, kwikwibutsa ko to remind you, ni umucamanza. He's the judge. nta murimo na rumwe wamukoreye There is no work atarebye. He didn't see. yambwiye nkubwiye tegereza. He told me, wait. ni umucamanza. He is the judge. nubwo byatinda Even though it delays, byatinze kuko byagutegurirwaga. it delayed because it was being iyo prepared. igitangaza cyihuse When a miracle is kiba fast, cyakozwe cyihuse. it's because it was prepared fast. ariko iyo gitinze But when it is late, when it is late, kiba cyatinzweho gikorwa. it is being ntabwo prepared. Imana yagusize. God did not ibyawe yabitindije kuko birakomeye. bisaba kwitonda He waited for your things because He must be kandi called, biraterwa n'imirimo yawe. and will depend on your works. ongera imirimo. Have ongera greater imirimo. works. Have ongera greater amaturo. works. Have ongera greater kwitabira. works. Have ongera greater ivugabutumwa. commitment. Have ongera greater gusenga. gospel. Have ongera greater kwiriza. prayer. Have guhiza greater imirimo quits. kuko ni Quits. Imana y'umucamanza. Have greater works because He's a God and a judge. yesu we yewe Imana yakundaga Isirayeli cyane God so loved Israel, ariko isi yakoraga ibyaha. but He did so many sins. Imana yavuga isi igiye guhura n'ibyago by'inzara God said that this world is going to meet famine. kandi isanga isi irimo igihugu yendaga kugira amasezerano. And He found that in this earth there was a country where He was Imana had itekereza a kubaho covenant. neza kwa Isirayeli. God thought of the well-being of Israel. iravuga ninde wangirayo. He said, who can go for me? ireba Yakobo He saw Jacob, sanga Yakobo arashaje cyane so that he was old.
kugira ngo atekereze indi mirimo ikomeye. For him to think greater works. Imana ireba Rubeni, God saw Reuben. afite umutwe ubusambanyi gusa. He has so much fornication. Imanuka abandi bari bafite amafuti menshi, All the others had ariko so Imana many ibona agasore mistakes. kakibyiruka But God saw this young man. gafite imico myiza. He had good Imana manners. irakabwira, God told him. iratekereza ninkabwira ibyo ngiye kugakorera He thinks that if I tell him what I'm going to do, kubw'inyungu z'abantu bamwanga, because of the interest of araza the people kungatira. that hate him, he will refuse. reka nkoreshe inzira we atazi. Let me just use a way that he doesn't know. Imana ifata Yosefu. And God took Joseph. reka mbwire, Let me tell you, ntabwo ibyago byose bikubaho not every challenge you meet biva ku badayimoni, comes from demons. ntabwo ibibazo byose bikubaho Not every problem you biva kuri Satani. comes from the hari devil. ibibazo There are problems Imana iteza. that God sends. Iyo Bibiliya yandika What the Bible ngo says, Imana yashizemo bene data kugira nabi Yosefu, God put hate in his tuba brethren. tuvuze ngo Imana igira nabi, It means that God does bad kuko tuba duciye urubanza tutarangiza story. because we're judging before we Imana end the iravuga story. ngo God n'ubundi says, ingabo zose zo ku isi ni izanjye n'iza Satani ni izanjye. even all the army of the world are mine, even the devils are mine. Reka bose mbakoreshe, Let me just use them all. ninkoresha beza. If I use the good one, Yosefu ni umutesi cyane, Joseph is so little. ntabwo nakoresha Yakobo I cannot use Jacob bamwohereze kure ye, and send him far. ariko reka nkoresha abamwanga, Let me just use the one that hates him. bizatuma aca bugufi, It will make him kuko ntacyo decrease yabihindura. because he hasn't even Imana heard it. yashisha muri bene data, And then God used his brethren. ibashiramo urwango He put hate in rwo them kwica. and kill. Ikibashiramo urwango rwo kwica, As he put hate and kill in them, Imana ihereza idea ya Rubeni God tried yo gukiza Yosefu, to save Joseph. ariko akamukiza akamusubiza kwa papa we. But he will save him and send him back Imana to his itayinjira muri father. Yuda, But God entered itanga Judah. igitekerezo And then he gave him a cyo thought kumugurisha. of selling him. Yinjira mu Babidiyani, He came into the Midian baza mu nzira, and they came into the womb. ariko Imana ndayikunda. But I Uti love impamvu? God. Why? Ibifatanyiriza, He connects it. nubwo utayibona Even though you don't see him, ntibivuze ngo urishe, it doesn't mean that he's hidden. nubwo utayibona Even though you don't see him, ntibivuze ko utari gukora. it doesn't mean he's not Bibiliya working. iravuga ngo The Bible says, nk'uko umwana aterana mu nda mama we, as the child is being niko born in the imirimo womb, ntubibone, that is why the works niko of imirimo God, y'Uwiteka imera. that is how the works of the Lord Ntabwo are. uyimenya, You don't see them, ntabwo uyibona, you don't know them, ariko iri gukorwa. but they're being done. Yuda atanze icyo gitekerezo, When Judah gave the thought, Rubeni yari yasohotse gatoya, Imana yari yamusohoye, Reuben was outside, baje basanga bamugurishije, and then when he came, he found that he was being sold. bahimba inkuru And then they made a story yuko yapfuye. that he's dead. Imana iravuga ngo awi. And then God said, at last. Umwambaro wa mbere The first clothes, mugomba kumenya ko you must know that ibintu byose Imana izagukora mu buzima, everything God is doing in your iyo Imana life, igukoreye ikintu when God is doing something for you, ntukirebe. don't. Ibintu Imana izakorana nawe, The things God will do with you, ubuhanuzi Imana iguhereza, the prophecy God is giving, amasezerano Imana the iguhereza, covenants God is giving, si ayawe, ni inyungu y'imbaga nyinshi. they're not yours, it is for the Nahuye interest of n'umuhanuzi many arambwira people. ngo uzamuvuga butumwa uzazana benshi ku Mana. I met a prophet, he told me you've been evangelist, Icyo you gihe make people numvaga come to Imana igiye God. kunkoresha, At that time I thought Ariko God was uyu going to munsi, use me, but this maze time gusanga ni inyungu za benshi. I've seen that it's for the interest of many other people. Icyo gihe iyo nanga umuhamagaro, If I refuse the calling at that mwese time, muba mubaye doomed. all of you will be doomed. Iri jambo muri ibi bihe bigoye uri gucamo ntabwo wari kuryumva, You would not hear this word. ariko igihe navuze yego mwami But when I said yes, ku Lord, muhamagaro we, to your calling, uko ngenda buri munsi as I walk every mbona ni day, inyungu za benshi. I see that it's the interest Mbona of ni many inyungu za people. benshi. It's the interest Uyu of musore many yari people. yararetse umurimo w'ivugabutumwa, This young man refused ariko the yego gospel, yanjye ku mwami but my yes to the Lord imusubije intege ajya gusubira mu ivugabutumwa. gave them Nawe strength. navuga yego When he says yes, azahura n'abandi benshi he will meet barabyungukiyemo. other people. Yosefu we Joseph, ntiwibaze impamvu wagurishijwe, don't wonder why you were Yosefu sold. we ntiwibaze impamvu wafunzwe, Don't wonder why you were Yosefu imprisoned. we ntiwibaze impamvu wataye bene se. Don't wonder why you were Menya delayed yuko by your brethren. inzara izatera rimwe mu isi, Know that there will be a certain famine in the world.
igitekerezo kive muri wowe abantu ku isi yose babashe kurya. And that the thought will come from you and all the other people will imirimo be fed. izagukorera, The things God will ibyiza do, n'ibibi, the good and the bad, ni inyungu ya benshi. it is for the good Ntabwo of buri many munsi people. bizaryoha, hari igihe bisharira, There is hari sometimes igihe when it's bibabaza, bitter, it is hari igihe ugira ngo yarakwibagiwe, it is painful, ariko biri mu mugambi bw'amugeze but ngo it biri is mu in His mugambi. plans. Tell your neighbor it is in His plans. Ariko aho hantu Imana ikuganisha But the plans of God, ntabwo uhihutira, you don't hurry, ntabwo uhita uhagera. you don't reach there. Hari imyambaro Imana ikwambika There are clothes God gives imwe you, ku yindi. one by one. Imana dukorera ni Imana ya process. The God we work for is a God of Ikora process. ikintu yacyitondeye. He does things Kubera calmly. iki? Why? Izina ryayo n'icyubahiro cyayo cyabigenderamo. His name and His glory will be led in that. Niyo mpamvu iyo ugiye gukorera ikintu Why when He's about to do something, iritonda. Satani arihuta. the devil is fast. Uzi impamvu? You know why? Ni umuginga, He is nta bwenge stupid. afite, Doesn't have wisdom. ntabwo atekereza. He doesn't think. Yihuse gukora umurimo muri Sawuli ngo yice abantu, He were hurried to do a work in Saul for him to kill people. birangira And then it ended. Paul Paul azanye abantu. to bring souls. Tipe ni umuginga, He is stupid. ntabwo abara, He doesn't count. ntabwo abara neza. He doesn't Ariko Imana surmount. izengurutsa ururimi inshuro 7 mbere yo kwivuga ijambo. But God speaks 7 times before He Iriya lets jambo ntabwo know. bivuga ngo Imana igira gutya ururimi. That word doesn't say that God does that with His tongue. Iriya jambo rivuga iranzi igatekereza inshuro 7 That mbere word yo says that kwivuga He ijambo. first thinks 7 times before He Ikubwira does. ngo izakujyana mu mahanga, ntabwo yahubutse. Me saying that He'll bring you to Ndashaka wibutse ko yazengurutse nations. karindwi. Niyo mpamvu utagomba gukosora Imana mu cyo yakubwiye. I want to remind you that you do not correct God in the things that He says. Wigize umukosozi. You've made yourself a corrector. Imana ushobora kuba waribeshye hano. God, you must be. Wamuginga we ntabwo Imana bayikosora. You don't correct God. Iba yatekereje karindwi. He had already thought about it 7 times. You know Ntabwo ari why? wowe umuntu wa mbere You're not the first person yabwiye ijambo. that He said Wikicara a rero word. utumbe ushire amaguru ku yandi. Don't just sit and say, None si byavuze ko bitabisohoye. was this true? Shh. Just keep quiet. Ntabwo uyigisha inama, ntabwo uyibwira uburyo ikora ibintu. You don't tell God how to do His things. And follow the process. And ukurikire. Ntabwo yari umusazi kubwira ko He izagukomeza. is not a crazy person for Him to tell you that you'll be mighty. Menya yuko ariko ibyo Imana igiye gukora byose Know that everything God is going to do, hari processes. there is a process. Umwambaro wa mbere wambara The first clothes you wear, ya 15 I'm remaining Umwambaro wa 15 mbere minutes. wambara. The first cloth ni umwambaro bita is a clothes, umwambaro w'igikundiro. the cloth of favor. Biravuga ngo The Bible says Yosefu yarakunzwe na se. Joseph was loved by his Kuko father. aramukunda cyane. His father loved him very much. Amugira igikundiro. He favored him. Ikintu cya mbere yamwambitse The first thing he did ni umwambaro w'igikundiro. is a cloth of Papa akamureba akishima. favor. And then his father would look at him and smile. And then Joseph would feel Uburyo loved. yarengeraga yagakwirirwa na bene data When he was going with his brothers, bakora amakosa when they did mistakes, akibuka ko yakunzwe he would remember his kugira love ngo yongeze igikundiro. for him to Agataha papa and then he would go home and say, Dad, Yuda Dad, yakubise umuntu urushyi. Judah slapped someone. Rubeni yibye. Reuben stealed. Lewi yabeshye. Lewi lied. Nafashe Nefutali ari gusambana. I've caught Naphtali Papa akarushaho fornicating. kumukunda. And then his Savuga son niwe loved mwana him. wanjye. And he Uwo said, niwo mwambaro wa this mbere is my Imana itambika. child. This is the first cloth you wear. Umwambaro w'igikundiro. The cloth of Iyo favor. ukijijwe When you're saved ukitwara neza and you have good ugatandukanya ikibi manners n'icyiza. and you separate good from bad, Muri bene data in ugira brethren, igikundiro. you have Abantu bose love. bararirimba People sing, ariko wowe waririmba. but when you're the one to sing, Materaniro yarangira after the services, ukajya ni wowe wenyine waririmba. it's as if you're the only Uzi one that impamvu? sang. You know Mu nzu why? ya data In the house of God, wakunzwe kubera you kwitwara are neza. loved because you have good manners. Umwambaro w'igikundiro. The cloth of favor. Ariko uwo mwambaro w'igikundiro ntabwo ukugeza mu muhamagaro. But the cloth of favor doesn't conduct you to the calling. Ikintu umwambaro w'igikundiro ugukururira The thing that the cloth of favor ni gives amashyari you is jealousy n'urwango. and hatred. Nuko nguko usanga bakuvuga
That is when you find they're Bari speaking kuvuga. about you and you say they're gossiping. oya No. igikundiro cyawe It is the favor upon ntabwo you bene data bakishimira that your brothers and ariko sisters urwo are rwango happy n'ayo with. mashyari But all that hatred, agukurura ku mwambaro wa kabiri it leads you to the second floor. baramufata They, baramugurisha they sold him ageze kwa potifari as he's going to the bamwambika Pharaoh's umwenda wa wife. kabiri They clothe him with another cloth. ni umwenda It's the cloth of w'ubukozi work, servanthood. iyo umaze gukundwa When you love, hari urwego ugeramo ukumva there is a point you reach ntabwo igikundiro gihagije where you feel like love is ngomba not gushaka enough. ikintu nkorera imana Like you feel like you ngomba want to work gushaka impamvu for God. mbayeho That you want to ngomba do kuba something for serious ngomba God. gufata That you have to responsibility be serious and take responsibility. ni uko imana ikwambika umwenda wa kabiri That is how God clothes you with the second akenshi cloth. uwo mwenda Mostly that cloth w'ubukozi of benshi servant. murawutinya You fear that kuko ntabwo busaba igikundiro no kugira ubuntu because it does not require a favor and bisaba noneho wowe grace. gutekereza uburyo uri bukore mu rugo It requires to think Ikindi how you ukore mu must kazi, work, what you must do. bikwinisiya niho hantu utangira kuba macuwa That's when you become mature. uwo mwambaro That cloth, hari igihe imana ishaka kuwukuraho God wants to remove it at a ikakujyana ku time. mwenda wa gatatu It leads you to the third one. umwenda bita ubwizerwa What we call the cloth of uba uri faithfulness. umukozi You are a servant. uri umukozi bakwapresiya They appreciate you. ariko imana ikavuga uyu muntu But God says this person, ntabwo bihagije ngo abe umukozi it cyane is not enough for him to be a nkeneye servant. kumutesita nkamenya ko I need to test him and azaba know umwizerwa mu byanjye that he'll be faithful in my things. ariko mbere ko mutesita But before I test ngomba him, gushyira ahantu badamukomera amashyi I must put him in a place where he's not. iyo utangiye kuba umukozi bakwapresiya When you're being appreciated, bagufata nka grand frere when they take us the big brother, utangira guhura n'ibibazo you start meeting problems. ukazi birafunga They ibibazo biratangira problems come. aho wacuruzaga bikwihuta bigapfa Your business fails. abakiriya bakagenda The clients go. hari step imana ishaka kujyanamo There is step undi mwambaro another clothes wambara ari uko uri muri gereza that ariko you ugomba wear kugerageza when you're in prison when they're uwo munsi testing you. yisanga wenyine n'umugore So he found himself alone with the wife. kamoja tu He told him come, uwo munsi yosefu yemeza imana and then Joseph told God. ayereka imana nabaye macuwa It showed God he ntabwo became ngiye kubikora mature. potifari gusa He said, I'm not going to do this to n'imana yanjye ntabwo Potiphar. nayicumuraho I cannot sin to God. ariko kuko yosefu atari parufe But because Joseph is not perfect, bijya bibaho kutaba parufe it happens to not be nubwo perfect. utasambanye n'umugore wa potifari Because they didn't fornicate with the parufe Potiphar's yawe wife. irasigara Your perfume, umwenda wawe ujya usigara your clothes, kandi nta muntu uri mu there, nzu and nobody is in the ntabwo ibintu house. byose mu buzima bizagenda uko wabipanze Not everything will go as rimwe you na rimwe planned. imana igenda out of your schedule Sometimes Kugira God ngo goes ugere ku out of cyo your ushaka. schedule for him to reach where he umugore wa wants. potifari aragenda abikora iminsi myinshi He did it ntabwo many byabaye mu days. munsi umwe It didn't happen one day. bibiri byandika mu munsi umwe ariko byabaze iminsi myinshi The Bible says it one day, but it happened ariko many yosefu umwe days. aracikwa yibagirwa umwenda we And then one day Joseph forgot his umugore wa clothes. potifari wa gicucu wenda gufasha And then he said, I ako kanya have ahita you. arira And at that time she afashe cried. ku ngufu afashe ku She ngufu cried. She said, he is raping. He raped Abantu me. He baraza. raped me. People came. barabireba They saw it. bibuka yosefu They remembered bumva Joseph. bidashoboka They thought it was impossible. ariko asohoye umwenda But when she got the clothes, bose kuko ari abantu all because there were people nabo batari parufe that are not perfect, baravuga yosefu karabaye they say, oh my God, Joseph. potifari araza Then Potiphar came. wari waramuhaye ibintu byose The one that have given him Umuntu. everything. arahagera He came. amubwira ibintu ko potifari They said the yosefu things akoze ava ntabwo byabaho Jesus has done. And he said it cannot be yosefu wanjye possible. ntabwo byabaho That cannot be done by my Joseph. ava none se n'ubu ngubu uwo mwenda uravuga iki And then he said, where does this Reka cloth nkubwize come ukuri. from? Let me tell you the truth. umwana w'umuntu The son of man, yavutse ari umuntu he was born as a man. azapfa ari He umuntu will die as a man. ntakagutungure Don't be potifari wazamuye yosefu amazed. Potiphar that afata yosefu elevated Joseph, he ajya took Joseph kumufungisha and ariko led imana him to yari iri prison. inyuma But God was behind everything. umva icyabaye So this is what imana happened. yari yarabibaze God had planned it. potifari Then Potiphar, kuko yakoraga ibwami because he worked at a ntabwo kingdom, abakozi be his servants bafungagwa muri kajagari were not imprisoned in other prisons. umva nubwo ibyo byago byakurya Even though you might have those kind of bibiliya avuga ngo troubles, ariko bamufungira mu mfungwa z'ibwami
The Bible says that he was N'uwo imprisoned munsi wa mbere in the Yosefu prisoners yinjiye of the ibwami. kingdom. That's the first day when Joseph entered the kingdom. Ni imibare y'Imana. The calculations of Nimusiga God. kwa Potifari When you go to Potiphar, ntazarenga Potifari. we will not exceed Potiphar. Ariko kwa Farao But at Pharaoh, azarenga Farao kuko now it's a matter of national. he will exceed him because it is a matter of national. National duties. bivuze nta mupaka. National means there is no Ariko kwa boundary. Potifari hari umupaka. At Igipangu cye. Potiphar's house there is a boundary. Hari Imana ikubona muri ako kazi. It's a time ikakugira umushomeri. when God removes you from that job Ko and harimo makes you imipaka. unemployed because that job has Uri boundaries. kurira ngo natakaje ibyo sigaje. You're crying because you've lost what you Imana had. yabirebaga nk'imipaka. God saw it Ageze as he reached mu nzu y'imbohe. in prison. Ageze yabwira Imana. He Yereka told Imana. God, he showed Ntabwo ndi God umwizerwa kuko umuntu yankunze. that I'm not faithful because the person loves Naho me. abantu batankomera amashyi. Even though people cannot clap for Ngo me, umwizerwa. I am faithful. Bibiliya avuga ngo Uwiteka akomeza kubana na Yosefu. The Bible says that the Lord Icyo was Yosefu with yakoraga. Joseph. Yabyukaga buri mu gitondo He woke up every morning akajya kubaza. and then he went to ask, Mwabyutse mute? how have you woken up? Abandi bamfunga bagenzi be. Other prisoners. Kera yabwiraga abakozi basangira barya hamwe. The pastor used to tell his Ariko none servants, atangiye kubwira imfungwa bafungiye kwica kwiba. Ariko abumwizerwa mu kazi ke avuga ngomba gutekinga care wariye wanyweye. he passes to ask his fellow Uburyo servants, umuyobozi w'imfungwa yararebye aravuga ngo uyu muntu n'umwizerwa. Yosefu bamwambika umwenda wa gatatu witwa umwambaro. even the leader of the prison was very amazed by Joseph's manners. Bamuhereza inshingano zo kurebera abandi Clothed bakozi. him with the cloth of faithfulness and he gave him responsibilities. Igitondo kimwe ajya kureba imfungwa nk'uko bisanzwe. He went to see some prisoners as Uwo usual. munsi bari bazanye imfungwa zituruka direct mu cyumba nono cy'ibwami apana mu bwami. At that time they have brought prisoners that are directly from the chambers Babiri. of the king. Umwe agaburaga umugati. One used to deliver Undi bread yasukaga vino. and another used to pour the wine. Gitondo ibaze iyo Yosefu atabyuka icyo gitondo ajya kubaza niba babyutse gute. Imagine if Joseph didn't have the manners to go and look after them, to ask them how they are. You're not hearing me. Komeza ukore neza kuko igitondo kimwe ntabwo uzi umuntu uzakorera neza. Do good because you don't know in one. Wikorera amafaranga wikorera amaso. Hari Imana iri inyuma y'amaso ireba. There is a God behind. You see, Igitondo kimwe arabyuka one morning he woke up kuko bisanzwe as usual, ariko ntiyarazi but he didn't know abantu agiye kubwira. the people that he was going to see. Babonye uburyo bamwakire. Inzozi ni ikintu kiri secret. The dreams are some Ugomba secret gukora umuntu stuff. cyane kugira ngo akubwire inzozi ze. You might discuss with the Byanze person, but bikuze not for him Yosefu to tell his dreams. yarabakoze ahantu ku buryo bavuze reka mbabwire. Probably Joseph touched them somewhere and then they felt the need to tell them. Babwiriza na kimwe kuko nzi ko umunsi umwe nzabwiriza abaperezida bicaye gutya muri nasiyo zindi. Niyo mpamvu najya mbasuzugura. That is why I don't despise you. Nucuranga imbere y'intama ntuzajye ngo uzahera mu nama. If you play Kucurangira mu nama ni kucirangira n'ibwami. in front of Nuko sheep, nicara n'ibwami ukicurangira. if you play in front of the sheep, don't think that you always feel like that. It starts from the sheep. Intama zirahebeba gusa The sheep nta kindi always zivuga. sounds. Sawuli kina kwicara ibwami ugasangira nawe. So what he does is, Ariko Imana iyo ugeze ibwami iguhereza abagore abana when umuryango. God is Warangiza leading you to the ukaririmba zaburi kingdom, nshya. He gives you wives and women. Watangira uririmbira intama uririmba ariko uziririmbira. You started to sing for the sheep, Umwizerwa. but one day, just be faithful. Umwizerwa. Be faithful. Ambara umwambaro w'ubwizerwa. Wear the cloth of faithfulness. Araza arababaza byagenze bite. And then he asked him, how did it go? Mwaramubwira inzozi ze. One told him his dreams. Izupfa ntabwo nzivuga. Ntabwo turabapfa. I'm not going to state them. Ntabwo zindeba. It's not my. Abwira umwe. He told him, Uburyo iminsi itatu iri burangire. as these 3 days end, Akahita ajya ibwami. he's going to the kingdom. Agasubizwa imirimo ye. He's going to be that his job is going to be restored. And I told him, Yongera kwiringira umuntu. don't. Amapotifa yangiriye nabi ariko uyu nguyu probably umuntu ngiye kubwirira neza uburyo aje gusohoka. He again trusted in the person. Ntabwo ashobora He kunyibagira. said that this person cannot forget Niba me. gusohora uzanyibuka mvugire ibwami. He told me when they take you out, speak for Subira you. iwacu.
Speak for me. I want at the kingdom. I want to go back subira home. iwacu ko ndi umuheburayo kandi hano bangire nabi bansubize iwacu. Because I am a Hebrew, I want to go back home. Imana avuga ibyari byiza ariko icyo kintu wongeyeho. God said it was good, but that last Tipe akiva muri gereza. when he went out of the prison, yibagirwa Yosefu. he forgot him. Jya nibaza Yosefu yicaye yambaye umwenda ubwizerwa ariko I remember- kubera umwizerwa n'ubu ngubu uranyibagiwe. I sometimes think when Joseph was clothed with his Umwaka clothes ucaho of aravuga faithfulness, koko he was wondering, have you forgotten ariko me? abyuka mu gitondo. But one day he woke up. Mwabyutse mute? He asked, how are you? Naraye neza. Did you sleep well? Umwambaro w'ubwizerwa The cloth of ukujyana ku faithfulness, mwambaro wa nyuma. it leads you to the last cloth. Ku mwambaro wa nyuma The last cloth ukwinjiza ndetse n'ubwiza that makes you enter glory. ni umwambaro It's a cloth w'amahirwe. of luck, Wambara amahirwe. chance, Opportunity. opportunity. Yari mwizerwa uwo munsi. He was faithful that day, Imana ivutse opportunity bwami. and God brought an opportunity in at the kingdom. Ntabwo yagiye mu mayerekwa He didn't go into visions kuko yari izi ko Yosefu atazi iby'amayerekwa. because you know that Joseph didn't know anything about visions. Ntiyateje ikibazo cy'ubuhanuzi. He didn't make a Yosefu problem ntiyari of prophecy. umuhanuzi. Joseph was not a prophet. Imana ipointinga ikintu Yosefu afitemo And then God pointed something that Joseph had. irarotesha. He made the king No dream. kuvuga ngo Gabi And it's like telling uhawe me, opportunity yo Gabriel, kujya muri Oval kwa Trump kubwiriza. I'm giving you an opportunity to go into the Oval Yo! Office to preach. Nabwiriza mu kirere. I would preach in Kubera air. iki? Why? It's my field Nib and dante. I know Kandi ndabizi. I'm faithful. Ndumwizerwa. I'm faithful. Ndumwizerwa. Ntabwo njya nicara ngo nifate ku itama mbyuka mu gitondo mbabaza. Mvuge ngo he. Mwaza hano nkababwira ngo haleluya. I come here and tell you Ndabizi ko mu hallelujah. ijuru apana umuntu abantu baranyibagirwa. The people forget me. Uzi abantu bansezeranyije ibintu. Do you know how many people promised me Abantu things? ni abanyamitwe. People are con artists. Bagushakaho icyako kanya iyo bakibonye bagenda. Yatari Uwiteka. They want you for the things you have now. If they don't get them, they leave. If Mu gihe only it's akirimo from the arakomaho Lord. ni sawa. As he's still Najya kuri feeding bire from ntabwo you, azakwibuka. but when he goes out, he won't remember Kandi you. niko umuntu ameze niyo mpamvu njye mbakunda abantu. That is how a son of man is. That is why I love Abantu people. ntibashoboye. Niyo mpamvu bakeneye gukundwa. That is why they need to be loved. Ntabwo nabanga. I cannot hate Their people. capacities. That is their capacity. Ariko icyo gitondo But that morning, Imana ijya muri field ya Yosefu. Nuzi God- igitondo bazajya muri field yawe. God wanted into the Do we field of need Joseph. Hejuru yo kuba umukozi. Hejuru yo kugira igikundiro cy'Imana no gukora neza. Above being a servant and being faithful and being Jya having good wongera kuba manners. maso. Be aware. Kambere ku byo Yosefu yabaye maso. Let me tell you how Joseph was Ntabwo aware. yabaye maso mu gusobanura inzozi. He was not aware in interpreting the dreams. Kambereke gute. Let me show you. Ararotora ariko nikiza kugira amakonexio meza. It is good to have good connections. Hari igihe tubabona ikintu bakajyana opportunity wenda iri bari guhereza amafaranga ukagenda bakakuvuga. Ndabizi iyo mutipe amenya yuko bagiye kumugira premier ministre ntabwo abahamagaye Yosefu abagerageje kujya kureba Yosefu mu nzu y'imbo akamubwira umuntu nzi warose. Niyo mpamvu impano zawe jya witonda. I know that if that person Abantu baza bakwiba if that baguprofita. Ntuzabewe ngo ngwino uririmbe gusa ngo uramyimba kandi arabizi ko muri eglise bagukunda cyane. So barakumabaza so bakagufata. people are Ntugakoreshwe selfish. uri umukozi w'Imana ntabwo umukozi w'igikoreshwa bakoresha. People are selfish. They will want their own interest before Ako yours. nagombaga kukongeraho. Listen to Anje what avuga happened. Yosefu. Then he told Joseph Zamvanamo ni byiza kujya connection yako ntukayiringire cyane. that don't hope so much on your connections. Aravuga ngo ari umuntu wamvugiye aransohora avuga na Yesu kunyamugendekeye. He told the king about his case. Farao niyita kuri uwo muntu anymore. And then Pharaoh did not wonder of that person Nashakaga anymore. nakibonye. Because he Yaba had wowe what he wanted. yaba abandi bose bananiwe kusobanura inzozi. Toka. Either you or the other person that failed to interpret, Pharaoh just go away. arategeka. And then Pharaoh Ibaze Yosefu imyaka ibiri. declared. Uwo mugoroba abona abantu baraje. And then at that time, he saw people Musa. coming. Batangiye kumutegura. They started preparing him. Bamwambika umwenda They clothed him wo kujya guhura na Farao. to meet the king. Mwita umwambaro w'amahirwe. It is called Agera hariya. the cloth of opportunity. Skills zawe zose ntukazerekane. Don't show all your skills at the same time.
amusobanurira inzozi he interpreted his atararangiza dreams. speech. Before he ended, Farawo aramubwira Pharaoh was saying sobanurira inzozi. that interpret this. Yosefu atangira amukosora. Joseph first said, ndumwizerwa ku Mana ndetse mu cyubahiro cyayo ndumwizerwa. Farawo ntabwo nyansobanurira inzozi. he said, I'm faithful to God and faithful to man. I don't interpret Imana dreams. nisobanuye kandi iravuga ati God is the one that interprets. believe me, ntabwo uri umukristo w'iminsi ine wagira kwizerwa Imana yagukoresha ukavuga ngo Imana niyo nkoresheje. Believe me, you won't be a Christian of 4 days and you'll be used by God I and say received that the anointing prophecy. I'm a prophet in the next morning. God is the one to use you. God will not trust you. Imana nizakwizera. Papa yaravuze rimwe, My father once said, nutwika ama steps when you burn some steps, uzahura ahantu agutwikeyo. you will reach a point and So, the steps will Va burn ku ya you. mbere ujye ku ya kabiri, ujye ku ya gatatu, ujye ku ya kane. Go from the first to the second to the third to the last. Nakira ubuhanuzi. I'm a prophet. Can I see? You receive some prophecy and you say you're a prophet. Hari ibintu Imana kugira ngo ikwizere banza kwanza kugerageza. There are some things God does for him to trust you. Ntabwo nyenya asobanurira inzozi. He said, I never interpret dreams. Imana God only does that. aramusobanurira. And he interpreted for him. Ariko mu nzozi za Farawo But in the dreams of the hari king, akantu kaburagamo, there's one thing that was lacking, igisubizo. the solution. Atarangiza speech Before he ended the speech, aravuga Farawo, he said, Pharaoh, ariko mfite igisubizo. have a solution. Umva nugira amahirwe yo kugera ahantu hakomeye, If you have the opportunity to go in a mighty place, ugaragaza potential zose ko ntuzi uzahagarukira. don't show all your potentials because you don't know when you can come back. Anje abwira Farawo, And he says, Pharaoh, na managinze muri company ya Potiphar. I managed Potiphar's company. Nabaye umwizerwa mu mfungwa batambona. I was faithful in the prison. Hari system Imana yanyigishije. There is a system God taught Urabona me. system ya banki zihari. You see this system of the banks? Yosefu niyo mubyeyi mu mwuka wa banki. He is the father of the banks. He's the one that invented Aravuga that. mu mibabaro yanjye, He said, in my gutabwa sorrows, kwanjye, in my rwango loneliness, rwanjye, in the hatred, Imana yamaye specificity, God gave me yamaye a business idea, a business idea. yamaye a ministry, He gave me a ministry. yamaye a gift. Gave me a gift. Farawo reka ngugire inama, Or let me advise you. shaka umuntu, Find a person. ntukahite wite wipresent. Don't present yourself Bashaka yet. guhita bagira ngo uri mu bibazo. They might think that you're trouble. Aravuga ngo ushake umuntu, And then he said, find a person. ntivuga. He didn't Shaka speak of umuntu. himself. He said, find a Agomba person. kwishira Beikali. He must. Urayimana amatekereza Imana ishobora kuba ingejeje kwa Farawo none bakananirwa gutya, ntabwo ushobora kuzayishyira hasi. Because he said, if God Farawo is azashaka speaking to umuntu. you. And then he said, Pharaoh, please Ibona find a Yosefu none person. umva abantu bose bahangayitse, Everyone was ngo yabafashe amazed. umutima. They were fearing. Umva Yosefu, And then Joseph said, Farawo azashaka umuntu Pharaoh, please find a person ubasha gukora saving y'igihugu cyose. that can do a saving for the whole Yosefu country. yibuka ukuntu azi gusevinga, And then Joseph igihe bitari ibye, remembered aribuka How he knows how to save. atangira kubikabya, And then he started to make it a big deal. azabigire gutya na babona ni ibintu biri And then big. he said, let's do it like this and this. And he Ibaza started ibiryo stuff. by'imyaka 7 kubihunika ahantu hamwe, Imagine food for 7 years being kept in the same winuka place. umubare runaka kandi munini. A certain amount, big as it is. Farawo arahinduka akoresha inama, And then Pharaoh made a meeting. basanga And then they found that nta wundi muntu, nobody else, nta wundi muntu, nobody else. nta wundi muntu. Ibi byose All these things kubera ko Yosefu is because Joseph yamenye gukina ama opportunity. knew how to calculate Yaravuze, opportunities. hari inzara He said there is famine iri kuza, that is coming. sinyisubiye iwacu I'm not going home kuko ubu ndi muri gereza. because now I'm in prison. Aya mahirwe These opportunities, sinzi ko Farawo azongera kurota. I don't know if Pharaoh will dream Arabibara, again. He calculated atanga solution and gave a solution ko yari yambitswe umwambaro because ari kuva muri gereza w'amahirwe. he was clothed with Arangije gucamo iyo myambaro ine, cloth of opportunity. Imana avuga Yosefu, Then God said, you are ready. Farawo ahita avuga ngo "Uriteguye." nta wundi muntu twabone n'umwuka w'ubwenge nk'ubu. And then Pharaoh said, there's nobody else that has Pharaoh the spirit akuramo of impeta ye. wisdom. And then Pharaoh removed his Bigaragaza ring ubutegetsi bwose. that shows every. Avuga ngo avuye kuba Farawo uyu munsi, And then he said, I'm not Pharaoh anymore. ikizangira Farawo guhera uyu What munsi, will make me the king? ngiye muri vacances, I'm going into a holiday. undusha ubwenge.
You're more wise than me. undusha imbaraga. You're more strong than me. Farawo ni umunyabwenge Pharaoh is avuga wise. akira, Says, take but iyi ntebe this throne. ndagusabye ibindi byose I ubikorere ask you do everything you want. kimwe One thing, nka Potifari, as Potiphar did. kimwe One thing, nko mu nzu y'imbohe. as in the prison. umva ibintu byiza uri kubona Imana igukoresha When you see God use you, bijye bikwereka, let it show you. ntibikakurize, bijye bikwereka. Don't cry. Let Aho uri it show kujya. you where you're going. Bimeze kimwe, amukorera kimwe nk'ahandi hose yanyuze. He did as every other place Joseph went kuko through. ibiriho byose biratwigisha, ibituba byose biratwigisha ibyo Because Imana itujyanamo. everything that is alive teaches us a lesson. bari kugutuka ngo urumanya amasengesho cyane, Marking you that you wirirwa are a wiyizi prayerful urasenga man, gusa. that Ujye you umenya ko pray. ejo Remember that tomorrow uzajya usenga You will- baguhamagare baguhembere gusenga. you will pray and people will call you and ntabwo reward muzi you just muzaba for minisitiri praying. bahamagara abapasiteri utazigera unamenya, utazaba no gatuti, You don't know how many ministers akamusengera are gutya bakamuha poromosiyo. called pastors and they pray for them and he's given a bamuhaye promotion. ikibanza, bamuhaye iki, ugasanga umupasiteri arakiri ariko bamwumva ntazi no kuvuga, You see a pastor, he's rich, ariko but afite he specific. doesn't even know how to speak, but he has this certain. wisuzugura Speciality. icyagukomeje ejo, nicyo kizagukomeje ejo Don't hazaza. despise the thing that was done for you in the akuramo impeta past. aramubwira ngo utegeke byose, icyanyuma He removed his ring and told him, lead aramubwira everything. He told him, bakwambika imyenda. let them clothe you. uriya mwenda rero That cloth si wari umwenda nk'undi, was not a usual cloth, wari ubwiza, it was glory. wasaga nk'uwa Farawo. It was like the king's impeta cloth. yari iya Farawo, The ring was the yari yambaye nka king's. Farawo He was clothed like the kuko yari mu king bwiza bwa Farawo. because he was the glory of Farawo the king. aramubwira, And the king told him, aho ntazagera wherever I am not rich, uzahangerere, you will reach there for me. icyo uzavuga nzaba ntakivuze nubwo uzaba uzabikimbwira. Whatever you will want, I will be Ubwiza saying bwa it even Farawo though you won't tell abwinjiramo it to me. gutya. So all the glory that the king had went to Joseph. 45 45. hatera inzara mu isi yose. And then the famine came onto the whole world, Yosefu akiza isi yose kwicwa n'inzara. and Joseph helped all the ko mwibuke country. inzara ntabwo yari mu Giputa, The yasanze Yakobo na bene data muri Kanani. he found Jacob and all his Yari brethren in Canaan. worldwide. It was famine. worldwide. And Joseph agaburira isi And Joseph gave food to the whole world. whole 7 years. Ku Ahinduka myaka irindwi. umucunguzi w'isi n'umucunguzi wa He Israel. became the redeemer of the world and the redeemer of Israel. Imana imuvugaho And God spoke to him muri Zaburi, in Psalms. iravuga ngo ijambo ry'isezerano rye You see that the word of my salvation ryaramugeragezaga kugeza igihe ryasohoye. tested him until the day it was Nibwo fulfilled. buhamya Imana yavugiye kuri Yosefu. That is the testimony God Ijambo said on namuhaye Joseph. y'isezerano muri za nzozi The covenant of given him niryo in the dreams ryamugerageje kugeza igihe ryasohotse. is the one that Ubuhanuzi tested Imana him yaguhaye, until the prophecy. amasezerano Imana The yaguhaye covenant God has given you, azakugerageza it kugeza will, igihe it azasohoka, will test you until it is fulfilled. kugira ngo wambare ubwiza. For you to be clothed with Amaze kwambara glory. ubwiza, After he was clothed with ntabwo glory, yaje ngo yicishe Potifari. he didn't come and kill Potiphar. Icyubahiro yari afite deja Potifari yikubitaga hasi, The glory he had already, Potiphar bowed at his areba feet. umugore wa Potifari abona ukuntu aryamye hasi, kuko Farawo yaramutembereje mu muhanda abantu bose barapfukama. Because Pharaoh Areba Potifari, made him areba go. Potifa wamwibagiwe. Shatse nari kubica ariko ubwiza mfite ntabwo muri nevu yo kwica ngindimo. Because of all the glory that he had, he looked at everyone and said, Bene I should have se killed bagarutse. you. But he didn't. Ntabwo yabarakariye. When his brethren came back, he Yarabwiye was mwe not kwicira urubanza. enraged. Ntabwo yari mwebwe. It was not Iyo you. twasomye ni Imana yamvanye It was God ngeza hano. that brought me. Umwizerwa Be faithful mu mwitero in w'igikundiro, and in mu the mwizerwa mu mwitero garment of w'ubukozi, favor, in the garment of mu servants, mwizerwa mu mwitero in the garment of w'ubunyangamugayo faithfulness, cyangwa se faithfulness, mu mwizerwa mu mwenda w'amahirwe, and also in the clothes uzinjira mu bwiza bwawe. of Ras avant. Can I prophesy? Can stand up. Narimo gusengera. I was praying for you. I was praying for you. Narimo gusengera. I was praying for you. Narimo gusengera. And I saw a word
mbona ijambo written on your head. ryanditse ku gahanga kawe. R A E S S T T O R R A T T I O N. Imana irambwira God told to me tell you kukubwira you are entering ugiye a kwinjira season ibihe of restoration. byo guhemburwa. God is going Imana igiye again nanone to restore kuguhembura, your life. guhembura ubuzima bwawe. Not your ministry of helping by singing. Apana umurimo wawe wo gufasha mu gutura. The reason why I called you here, Imana imvura guhamagaye aha. the Lord asked me to call you here Imana yasabye kuguhamagara for me to tell you kugira ngo njye nkubwire you are singing most of your time wasingaga wararimbaga igihe and cyinshi preaching least of your time. unabwiriza gake. And the Lord told me Imana yambwiye I saw a balance nabonye umunzani turning around. wihindukiza. And the Lord told me to tell you Imana yambwiye you are nkubwire going to preach again more. ugiye kongera kubwiriza cyane, You are going to sing less. ugiye kuririmba What I'm gake. saying, you get it? Ese uri kumva? Yeah, that's true. It's been a time you have been singing so much Hari igihe waririmbaga than cyane preaching. That's true. kurusha The kubwira. doors of preaching have been shut. Imiryango yo kubwiriza yari ifunze, And those who recently have calling you kandi abaguhamagaye ushize to preach kubwiriza are now calling you to sing. ubu ngubu bari kuguhamagara kuririmba. What I'm saying is true. That's Ese true. ibyo ndi kuvuga ni ibyo? Very true. I see even a person who invited you Ndi kubona n'umuntu waguhamagaye is inviting you, ari kongera but kuguhamagara, now this time it's for singing. ariko ubu ngubu noneho ni ukuririmba Because the Lord showed me something kuko Imana yanyeretse ikintu that happened to you cyakubayeho before your ministry of preaching the word mbere y'umurimo wawe wo kubwiriza started ijambo decreasing in you. byatangiye kugabanuka. Even the desire, You lost it. n'icyifuzo warakiretse and even losing it, no kukibura. you develop R&B and hip hop Wazanye R&B na hip hop on the place of it. mu gihembo cyayo. Let me tell you why. Reka nkubwire impamvu You are preaching in your country. wabwirizaga mu gihugu Because I cyawe, went back in Goma. kuko nagiye i Goma. You are from Goma. Uva I Goma, went back in Goma. navuye Goma. When you were in Goma, Ese wari uri I see you Goma, preaching. nakubonye ubwiriza. People was attaching with the ministry, Abantu bari bafitanye n'umurimo touched by wawe, your ministry, bari bafitanye but was despising you ariko ntabwo because of bakwishimiraga your age. kubera imyaka yawe. I don't know what I'm saying. That's true. Ntabwo nzi niba ibyo Say something, say something. hagira icyo uvuga. That's true. It's very true. Totally true. Nibyo cyane, Because I see in your country, kuko ndi kubona mu you gihugu are cyawe preaching. Yeah. uri kubwiriza. People will appreciate you. Abantu When they will come to barakwishimiye, thank you, ariko igihe baza kugushimira they know barabizi your revelation are ubwishyurwa even deeper than their pastors. ziribwira But kurusha the iza only pasiteri, ariko ikintu They will appreciate on you bagushimira is the fact that you are preaching still young. ni uko ukibwiriza ukiri muto. Avance. And they will go aside Bazagenda ku and they will ruhande, talk about you being young. bazakuvugisha. And that when you heard it, Ibyo ngibyo igihe wabyumvise, even the desire to preach your country men left. nicyo cyifuzo cyo kumva wabwiriza abantu, Even the desire to go back to take in charge the ministry went away. ni icyifuzo cyo gusubira You even recently appointed someone to stay there. n'umuntu And you are washyiraho planning to leave him everything. wari uri guteganya kumurekera byose. What I'm saying is, Very true. Totally. Totally true. Nibyo say something. These are Rwandese. Yeah. We have a ministry called Worship Center. dufite And, minisiteri yitwa worship center. it's been now a long time. I'm just like I'm about to leave it to one of people that we've been working together. amaze igihe nashaka kubirekera umuntu umwe twakoranaga, I want to give it to him numvaga and nshaka kubimusigira. stay in music, because in preaching ministry there are so many people like who are fighting us. And I was like, okay, let me leave it then. numvaga nshaka kubimurekera kuko hari abantu benshi barwanya And the kubwiriza only problem they kwacu. have with you, Ikibazo bafitanye they kuri don't wowe, have trust in you. ntabwo bakwizera. Avance. That's why somewhere you went to preach. Niyo mpamvu ahantu ujya Before you kubwiriza, someone went to preach, mbere y'uko ujya they kubwiriza gave him money. baguha amafaranga, But you, when you came to preach, ariko wowe ujya wasa they give you kubwiriza thanksgivings. baguha In Goma. amashimwe gusa muri Goma. When I
you know, I'm here in Kigali. They call me there. I go there. I pay my own ticket, everything, and they give me nothing. And they have money. Yes, they niyo have. ndaha i Kigali baramamagara Because they nkazayo. despise. Do you ever talk this to me? Ese ibi wigeze ubimbwira? You are a prophet. You can see the seer of this Did you ever house. tell me this? Hari ngo But you wigeze never told me ubimbwira? this. Believe in what I'm about to tell you. Nta na rimwe wigeze God is ubimbwira. going to restore Come on. your preaching ministry. Rero izere The next time I'm inviting you here is to preach the gospel. ubwa kabiri nzongera kugutumira hano ni ukugira ngo ubwirize. And God told me to tell you, Imana yambwiye nkubwire don't despise the prophecies they give you. ntukemere ubuhanuzi baguha. And among the prophecies they give you, No mu buhanuzi one of the baguha one you kept as a secret in your heart, rimwe ryaje ari nk'ibanga mu one of them the mutima strongest wawe. one in your Ryari heart, rikomeye no mu is mutima when wawe they told you ni igihe bakubwiye that you will do ko uzakora twice what the fathers of Congo have done. kurusha ibyo You ababyeyi ba kept it Kongo as a bavuze secret. ubigumana nk'ibanga. They told you, they barakubwiye illustrate you as barakubwiye Elisha. nka It Elisa. was here in Rwanda, in Kigali. There is a man of God who came from Ghana. Then he told me, I see you from Congo, and the God put it on you a thing of what all the fathers in. All of them. hari umuntu wari uvigana araza aramanurira And arabwira ngo the Imana igushyizeho amavuta. pastor of the church cast me out of the church. aho umushumba w'itorero ahita anyirukana. Let me tell you why he cast you. reka nkubwire impamvu Because you're yakwirukana. already influencing the youth. ni ukubera ko hari icyo They were no gukora longer mu hearing what rubyiruko. he's telling them. ntabwo bari bakiri kumva ibyo Hearing bari you. What I'm saying is kubabwira. true. ese ibyo mvuga ni You are ibyo. starting inviting them in overnight. batangiye kubatumira mu Come on, come on. These R&Ds. My father, prophesy. What I'm saying is true. ese nibyo. He knows that just now sharing the word. You're not telling them to practice. ubu He ngubu was afraid. yari afite ubwoba. That's true. That's true. komeza. Avance. God will give you an anointing. imana izaguha amavuta. Double. No father. I repeat it. Akubye in my kabiri. mouth. ndabisubiramo. No father in I Congo. receive. nta will mubyeyi ever work muri kongo uzigera In the ukora anointing mu mavuta that the Lord will place upon your life. imana yashyize ku buzima bwawe. And this restoration kandi is starting kuguhemba today. utangiye ubu The ngubu. Lord tell me this imana 2 months yarabibwiye ago amezi abiri and ashize. told me to pray for you for 2 months yarambwiye kugusengera amezi abiri yose because what is about to happen in your life. kuko ibigiye kuba mu buzima It's bwawe heavy. biraremereye. My prayer to you iyo is usengesho may God ryanjye protect your ni heart. kugira ngo imana irinde umutima You will wawe. start entering in that city Goma uzatangira kwinjira i Goma as the president. nk'umuperezida Cortege. uri muri Cortege. uherekejwe. Once in your dream, rimwe mu you even yourself rimwe mu nzozi zawe you're warabibonye going in a conference. ujya muri You are in a conference cortege of a president. wari uherekejwe. Prophesy. What I'm saying is true. That's totally true. I don't usually dream, but when I dream, it's something. ntabwo I don't know. I can. ntabwo nsanzwe ndota ariko iyo narose mba narose. Sometimes I can even dream 2 times in a whole year. But that dream, I had it. I don't know now it's how many times ago, but I remember it. You were going in a crusade. Yes. Wari A crusade outside in a stadium. A crusade somewhere called in Goma, Entrée à Président. That's the name of the place. Can I prophesy? Prophesy. Did you ever tell me this? ese ibi wari wigeze ubimbwira. Never. How can God see a dream of a person? Only by prophetic, my father. z'umuntu. You are a prophet. You can prophesy, my father. And don't think it's coming in 10 years. utekereze ko bizaza mu myaka I'm afraid of you. I receive it. 2 years. imyaka ibiri. 2 years. imyaka ibiri. After Goma, mbere you ya are going in Goma Kinshasa. nzajya Kinshasa. I receive it. Because days ago, Because a prophet in Kinshasa kubera ko has been testing you. umuhanuzi After seeing your song with Raisa, he has been testing you. nyuma yabonye yuko abonye izi Prophesy. ahise yashatse Let me tell you the plans he has for you. reka nkubwire Invite you in Kinshasa. After Goma, you have a troop in Kinshasa. And in Kinshasa, you will come late. Come on. nyuma You y'uko will come back in Rwanda restored. Say, The name of the guy is called Prophet Freddy Sedeke.
he writes me, it was on Thursday. He writes me, it was on Thursday. yabinyandikiye ku wa kane umuprofeti witwa Sedeki. His name is Prophet Freddy Sedeke. And he told me that in 2 weeks he's coming in Kigali so that we may talk. Let me tell you, he will tell you to go to Bujumbura. My father, you are the seer. Prophesy. Can I prophesy? You can prophesy. My God. It's me who sees. The seer in the house. It's me who sees. You see. God will give you a strong anointing. Imana izaguha amavuta. A strong anointing. Amavuta akomeye. It's an anointing I never gave to anyone. Na amavuta ntari nigera mpa You are a umuntu. great man. Uri umuntu ukomeye. You are a great man. Uri umuntu ukomeye. I see bodyguards. Ndi kubona Still young. ukiri muto. Come on. Let me tell you, a prophet doesn't speak what you want. Reka nkubwire umuhanuzi ntabwo avuga icyo ushaka. He speaks what God wants. Amen. Avuga icyo Imana You ishaka. can't dictate a prophet what to say. Ntabwo ushobora kubwira umuhanuzi icyo sitting agomba here. kuvuga. Nicaye aha. It's even like his second time to come in the ministry. Ni nk'ubwa kabiri yaje But hano. God find me in my room Ariko Imana yasanze mu and give me cyumba. the details of his life. Ibijyanye n'ubuzima bwe byose. Because God loves you. Kuko Imana iragukunda. And all the fights Imirwano yose you face in life uhura nayo mu was buzima. to stop the grace in you. Ni ukugira ngo ihagarike ubuntu ku But you buzima are one bwawe. of the rare people. Ariko uri umwe mu bantu. The devil, Satani, the world, isi, the church, itorero, and yourself nawe cannot stop the plans. utaki. My father, you are too much. There's some specific anointings. Hari amavuta Even though you do what? You kill a person. niyo wakora icyo ari cyo cyose. Nothing. Nta na And kimwe. the proof is that even in your time of weakness, Ikibyerekana nuko mu you gihe feel the cy'ubugenge cyawe anointings 4 times in you. wumva amavuta yikubye kane muri wowe. Because you, Kuko wowe oh Imana iragutereta. God Because he invested the things in you. ikoresheje ibintu muri At wowe. 24 years. Ku myaka You will know. 24 uzabimenya. Why? I said God invested in you. Impamvu navuze ko ibi ngibi Imana yagushoyemo. Prophesy, my father. I even see you in a time. Ndi kubona no mu gihe. In a time, Ndi kubona mu you will gihe. pray for a president in Congo. Uzasengera umuperezida muri Congo. You can prophesy. The kind of anointing you have, Amavuta ufite. God bless you. Imana iguha umugisha. And the Lord tell me to tell you, Imana yabwiye nkubwire. He's starting restoring your life Itangiye guhembura ubuzima bwawe. from today. Kuva uyu munsi. From today, Kuva uyu munsi. a special anointing Amavuta adasanzwe is coming upon your life. aje ku buzima bwawe. It's not an anointing of using you, Ntabwo ari amavuta yo kugukoresha. because the Lord told me to tell you, Imana yambwiye nkubwire. no one will impart you the anointing He will use with you. Nta muntu uzaguha amavuta azagukoresha. No matter who you can follow, Uwo wakurikira the wese. anointing that you have, Amavuta ufite it's specific from Him. ni ayawe. That's why Niyo mpamvu I've been, and I think that you know, I think you know this. ndumva ubizi. I've been for a long time like looking for someone who can be like my spiritual father, and I was like sometimes connecting to this one. but Namaze igihe we are together like for 3 months. Then after that, he's busy, and maybe after sometimes then God connects me with another one. Then we just for temporarily, and I was like, why? Every time when I'm connected to someone so that I can say, okay, this is my father, but there is no walking. And one of the prophet, it's just like a confirmation. The last time I was with the prophetess Raisa, she told me, I don't know why, but I am not seeing any father for you. ibyo yavuze nibyo nta mubyeyi mu mwuka nigeze ngira. And I was like, why? He told me, I will connect you to men of God and women of God just to teach you for temporarily, but you need to be connected to God at 100%. It's just you were saying. Baza Imana impamvu irambwira ngo nuko nzagenda mukonekta ku bantu mu gihe the gito one kugira ngo that God will bakwigishe. give you
Imana igiye kuguha, the Father that God will give you umubyeyi Imana is to izaguha take you and protect you only. ni ukuzakujyana But the anointing you will walk in. ariko amavuta uzagenda nayo. Count 24. Bara 24 At 24 years, ku myaka the 24 world will know you. isi God izakumenya. will give you in that time Imana izaguha icyo gihe a revelation. ihishurirwa. Go in time, my Father. At your birthday on 24, Kuri anniversaire yawe y'imyaka wherever 24 you will be, aho uzaba uri hose contact me. uzagerageze I will continue umucane. this prophecy. Nzakomeza ubu buhanuzi Because there are things I cannot say now. ko hari ibintu ntashobora kuvuga ubu ngubu, If I say it now, kuko nimbivuga ubu they can even kill your life. banakwica. The Antichrist. Father, in the name of Jesus, Mana mu izina Sion. rya Yesu. Sion. Sion. Father, I thank you Mana ndagushimira for your son. umuhungu wawe. I thank you for your son. Ndagushimira kubw'umuhungu wawe. I pray for an anointing of restoration. Ndasengera amavuta yo guhemburwa. Restore his heart. Hembura umutima we. Restore his love for the ministry again. Hembura akazi ke mu murimo. Restore his heart for the ministry, Hembura umutima we kubw'umurimo, for your ministry. kubw'umurimo wawe. May he be restored again Reka ahemburwe nanone to preach the gospel. kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. He have enduring so many things Yagiye guca mu bintu byinshi cyane. in secret for you. Ni ibanga kuri wowe, You never left him. ntago wigeze umuta. Even though people Nubwo abantu put in him bamushyizemo many reasons impamvu nyinshi to not continue with the word. zo kudakomeza, Father, you promise. data isezerano ryawe Before me, mbere yanjye you rose many prophets wazamuye abahanuzi to benshi strengthen him. kumukomeza. In this time, Muri ibi bihe you are using me uri kumukoresha to comfort him. kugira ngo And I pray, God, kandi nasenze Mana in the times to come, mu bihe bigiye kuza raise many prophets like me uzazamura abahanuzi benshi nkanjye to strengthen him, kugira bamukomeze, so that when you will meet him kugira ngo igihe uzamubonera at his 24th ku anniversary, myaka ye 24 you might know azamenye that the sacrifices ko ibitambo that he went through because of you, waciyemo kubera wowe, he gave his closest away, yatanze ibimwegereye, gave him his money so many times, atanga amafaranga ye cyane even the money they gave him, n'amafaranga bamuha he gave it to you. In conference like this, mu biterane nk'ibi. he gave you many sacrifices. Yaguhaye ibitambo byinshi. Some of them I cannot speak it before you told me to not say it. Bene muri byo ntabwo nabivuga aha ngaha wambwiye kutabivuga. Hell has stands against him, Satani yaramurwanyije cyane, but only you have protected him. ariko wowe wenyine waramurinze. I have so many things to say, Mfite byinshi navuga, but I say them in prayer. ariko nabivuga mu isengesho. Restore his heart. Hembura umutima, Restore his heart. hembura umutima we. I pray now, Ndasenze ubu the ngubu anointing, the anointing of restoration, amavuta yo guhembura, an anointing for a fresh season. amavuta y'igihe gishyashya. Ritobralaga. I release it. I release it. I release it. I release. I release. I release. Touch. 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 I deposit in him. I deposit in him. Ndabimushyira I deposit in him ndabimushyira a new heart for a season. From now on, kubera his cup, umutima his cup shall overflow. Shall overflow. uzasesekara Kinshasa, muri Kinshasa, Kalemi, muri Hemi, DRC muri DRC will know bazamenya that they met ko a prophet. hari umuhanuzi Restore uhembura the prophet gifts ubuhembwa on his life. ubuzima Open his eyes simbura amakoro with a desire
He had to see in the spirit. cyo kureba mu I open his eyes. ndafungura amaso ye In the name of Jesus. mu izina rya Yesu. Elias, come here, fool. Come. Come, stand here. We thank you for following. We hope you've been blessed. For more information, please contact this number +250 7854 67247 or email us on gdubiemucho@gmail.com. Remain blessed.